Hello all, welcome to my channel Forest Biology. So today is the second day with the second chapter, sexual reproduction in flowering plants. So let's start it. So are we not lucky that plants reproduce sexually? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swan on, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. So this point is important in the introduction. Okay. All flowering plants show sexual reproduction. Next, a look at the diversity of structures of the inflorescence, flowers, and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and the seeds. So, sexual reproduction in flowers, if end product ಏನಿರುತ್ತೆ, you will have a fruit and a seed. In this chapter, let us understand the morphology, structure, and the processes of sexual reproduction in flowering plants, that is in angiosperms. So we'll start learning about flower first. Flower is a fascinating organ of angiosperms. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. And tumba varshadinda they have some relationship with the flower. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural values. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೂವು ಇಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲವ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಗ್ರೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There is a question given here. List at least five flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. Find out the names of five more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. Have you heard about floriculture? What does it refer to? So this is a question. To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. Idu biologist. From the point of biologists, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. In class 11, you have read the various parts of flowers, which you will be reading in morphology of flowering plants, and also you will be learning it in the anatomy of flowering plants. Okay, it's class 11 chapter. Figure 2.1. This figure will help you recall the parts of a typical flower. ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. LS ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಂಥರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ tube or pollen grain is not pollen tube, sorry. It is stigma. This is female part and this is male part. Stigma ಏನೈತೆ style. Okay, this is style and this is petals and here ಕೆಳಗಡೆ sepals and ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ you'll have ovary. So this is the complete part. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಪೆಟಲ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೆಪಲ್. ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಇರೋದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲ್. ಆಂಥರು ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಆಂಥರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಓವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flower. First inflorescence form ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್. ಆ ಬಡ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
In the flower, the male and female reproductive structures, the androecium and gynoecium, differentiate and develop. These are the male and female reproductive structures, floweral. That is androecium and gynoecium. Androecium is male and gynoecium is female. You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens representing the male reproductive organ, and the gynoecium represents the female. So, in ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, gynoecium is female and androecium is male reproductive organ. Okay. Next, moving on, stamen, microsporangium and pollen. Here we are talking about the male reproductive structure. So, it is mainly on male reproductive structure. So let us move on. Figure 2.2 ಇದು. This shows the two parts of a typical stamen. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ this is stamen. Okay, typical stamen. Stamen ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ that is called as stamen. So as shown in the previous diagram also, ಇದು ಆಂಥರು, ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್. So this is stamen. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಂಥರು. Okay, this is filament. It is a stalk. It is called, these two are called stamen. And illige baradadre, the typical stamen has two parts, the long and slender stalk called filament. Idu filament. This stalk is called filament, and the terminal generally bilobed structured called anther. This is important. Bilobed. They can ask you tetralobe, bilobed, trilobed, monolobed. ಏನು ಅಂದ್ರೆ bilobed is the answer for the anther. Okay. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. If you can see the end of the filament, andre idu, this part, okay, it is attached to the thalamus or the petal of the flower. Andre kelgade, if you can see here, see, idu filament, right? This end is attached to the thalamus or this is the petal, alva, idukke attach agirutte. The number and length of the stamens are variable in flowers of different species. And one species ge one number irutte. It is not constant in every flower. Okay. If you were to collect a stamen from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Carefully observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. Shape change irutte, sizes vary agutte one flower ge, and the numbers also. Andre idರಲ್ಲಿ 10 stamens idre one flower alli adರಲ್ಲಿ 20 irbodu. So it depends on each species. A typical angiosperm anther is bilobed. This is important, with each lobe having two theca, that is they are dithecous. This is important. Bilobed irutte antharu, and each lobe alli two theca irutte, that is dithecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. So ee diagram nodidre you can understand. See, this is bilobed. Ee kade one lobe, this is one lobe, and this is one lobe. Okay, idರಲ್ಲಿ dithecous, and it will have each lobe. If you take this will have two theca and this will have two theca. So this is bilobed. Athwa if you take this part as a lobe also, you can see there are two and illu eradiде. So this is what they wanted to mention about. Next, moving on. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the two theca. There is a groove which separates both the theca, that is called a longitudinal groove. Aita? It runs lengthwise separating the two theca. Let us understand the various type of tissues and their organization in the transverse section of an anther. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section. So ninge transverse section of a anther andre this diagram alli you can analyze what is bilobed ante. Eradu lobe irutte, and you can see a longitudinal groove runs between this. Okay, that is what they mentioned. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe. Idi important. Illinda see, bilobed to dithecous amele four-sided structure. ಮೂರಿದೆ, ಮೂರು ಟರ್ಮು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಆಂಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ.
ನಾಲ್ಕಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ. ಫಾರ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ. ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ ಸೈಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಇನ್ ಈಚ್ ಲೋಬ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ further develop output, it will become a pollen sac. They extend longitudinally all through the length of the anther and they are packed with the pollen grains. Anther ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ 1 to 1 ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ which consists of pollen grains. Okay, now moving on to the structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. Circular hatra barutte, outline to circular hatra barutte. It is generally surrounded by 4 layers. These 4 layers from inside to outside, outside to inside, the way andre yav first yav second, that is very much important. First outer layer is epidermis, amel endothelium, amel middle layers, amele tapetum. These 4 layers are important. It is generally by 4 wall layers. Epidermis, ಇದು outside to inside ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀತೀರಾ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಪಿಟಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ. ಅದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಟೇಪಿಟಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, endothelium, middle layer, amele tapetum. The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release pollen. Andre that the outer 3 layers are just used for protection and they help in release of pollen. The innermost wall layer is the tapetum. Idra ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, so please listen carefully. Tapetum andrenu, it nourishes the developing pollen grain. First one, it will nourishes the pollen grain in the microsporangium. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. It is important. It will have dense cytoplasm and possess more than one nucleus. Okay, now when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each sporangia. ಆಂಥರು ಇನ್ನು ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೊರೋಜಿನಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ತರ. As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrads. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ microspore tetrads. Okay, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. One nimisha. Each one is potential pollen or microspore mother cell. Microspore mother cell. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೋರ್, ದರ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಪೊರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಒನ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೋಲನ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್, ಸ್ಪೊರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟೇಪಿಟಮ್ ಅಂಡ್ ದ 4 layers. That is epidermis, endothelium and middle layers. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ microspore tetrad and microspore mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು pollen mother cells ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ದಟ್ process ಅಂದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟು ಫಾರ್ಮ್
formation of microspores from a pollen mother cell. Pollen mother cell in the microspore form ಅದಕ್ಕೆ reductional division ಆಗುತ್ತೆ. That is meiosis. This process, formation of microspores, is called microsporogenesis, as I already told. The microspores, as they are formed, are arranged in cluster of 4 cells. 4 cells ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ that is the microspore tetrad. 4 cells ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ 4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಆಂಥರ್ಸ್ mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain. ಒಂದೊಂದು microspore will develop into pollen grain. Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther. ಒಂದೊಂದು microsporangium there are several and thousands of microspores or pollen grains which are formed that are released, other release ಆಗುತ್ತೆ during dehiscence of anther. Next, pollen grain. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು there are so many ಅಲ್ವಾ. So this is what they have mentioned. Figure ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ. There are too many. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Pollen grain. The pollen grain represents the male gametophyte. ಇದು male gametophyte. Male reproductive structure is androecium. Okay. So male gametophyte is pollen grain. If you touch the open anthers of hibiscus or any other flower, you should find a deposition of yellow powdery pollen grains on your finger. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope. So if you just touch the anthering of hibiscus or anything, you'll find the pollen grains there. That is pollen grain. Adana, if you're doing any bio experiment or in your lab, you can just try out, put it on a drop of water on a glass slide and you can observe it under the microscope. You'll be really be amazed at the variety of the architecture, sizes, shapes, colors, design seen on the pollen grains from different species. Next, pollen grains, idradu size, shape ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. This is important. Are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. Radius ಅಲ್ಲ, in diameter 25 to 50 micrometer. It has prominent 2-layered wall. ಇದ್ರಲ್ಲೂ 2-layered wall ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ you can expect 2 questions minimum. ಓಕೆನಾ? So listen properly. The hard outer layer, outer ಅಂದ್ರೆ exine, is made up of sporopollenin. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬರುತ್ತೆ. So exine is made up of sporopollenin, which is the one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where the sporopollenin is absent. So it is important. If I tell you ಒಂದು pollen grain ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2-layer wall ಇರುತ್ತೆ. The outer layer is called exine. ಆ exine it is made up of sporopollenin. Sporopollenin ಅಂದ್ರೆ it is most resistant organic material. It will withstand high temperatures and strong acids and alkali. ಯಾವುದೇ acid or base or high temperature ಕೊಟ್ಟರು it won't affect the sporopollenin layer. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. ಯಾವ enzyme ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ that degrades the sporopollenin. Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores. ಆ exine ಇರುತ್ತಲ್ಲ, which is made up of sporopollenin, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು pore ಇರುತ್ತೆ. That is called germ pore. ಆ germ pore ಅಲ್ಲಿ you will not find sporopollenin. So this is important. Germ pore ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? You can ask a statement, MCQ, if sporopollenin is present, it's absent, ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. ಇದನ್ನ fossils ಆಗು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, because it is more highly resistant, right? So it is preserved as fossil as well. The exine exhibits a fascinating array of patterns
and designs. Next, moving on, the inner wall of the pollen grain. Outer wall ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೋನಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, germ pollen ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೋನಿನ್ ಇರಲ್ಲ, and it is pollen grain is also preserved as fossil. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು, it has it can the sporopollenin can withstand high temperatures, alkali, acid ಏನಾದ್ರೂ withstand ಆಗ್ಬೋದು. So it is preserved as fossil. Now inner wall ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Inner wall is called intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Outer layer sporopollenin, inner layer cellulose and pectin. So it is thin, continuous ಆಗಿರುತ್ತೆ. You can't find a gap. Continuous layer. The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by a plasma membrane. ಆ cytoplasm ಸುತ್ತ plasma membrane ಇರುತ್ತೆ. And when the pollen grain matures, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 25 to 50 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸೈನ್, ನಾವು ಇಂಟೈನ್ ಬಂದು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 cells, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. Ishtu. Let us first understand what is this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ you can see vegetative cell and generative cell. Vegetative cell ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, it has large area covered, right? But generative cell ಇಷ್ಟೇ. See, idiste generative cell. And if you see, this is irregular shaped nuclei, idu nucleus sari ide. So the vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. The generative cell is small and it floats in the cytoplasm of the vegetative cell. And the generative cell vegetative cell ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, but it floats. Okay, so this is the main thing which they have given. It is a spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. In over 60%, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 60% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ angiosperms ಅಲ್ಲಿ pollen grains are shed at this 2 cell stage. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. In the remaining species, the generative cell divides mitotically, ಅಂದ್ರೆ equational division, to give rise to 2 male gametes before pollen grains are shed. That is 3 cell stage. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, 60% of the angiosperms ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಡನ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 3 ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ it will give rise to 2 male gametes. Okay, pollen grains of many species cause severe allergy and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders such as asthma, bronchitis. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, if people go near plant, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ it will cause asthma or some allergy to them. So this is due to pollen grain. It may be mentioned that Parthenium, ಇದರ plant ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. ಈ Parthenium ಗಿಡ ಇಂದಾನು pollen allergy ಬರುತ್ತೆ. So this is the diagram of a pollen grain in under the electron microscope. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ first one is enlarged view of a pollen grain tetrad. ಇದರಲ್ಲಿ you can see ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮೆಚೂರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, pollen grains of many species cause ಇದಾಗಿದೆ. Pollens are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use
Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in the recent years to use pollen tablets as food supplements. ಕೆಲವು countries ಅಲ್ಲಿ this pollen ಇಂದ ಬಂದಿರೋ tablet, they'll prepare a tablet. ಅದನ್ನ they use it as a food supplement. Okay. In Western countries, large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. So the important to athletes and race horses ಅಲ್ಲಿ to increase the performance pollen tablets ನ use ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is an pollen product ಅಂದ್ರೆ pollen tablet ಇದು. When once they are shed, pollen grains have to land on stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. How long do you think the pollen grains retain viability? It depends. The period for which pollen grains remains viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. It will also depend on the environmental factors such as temperature and humidity. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of the release. And 30 minutes release agid takshana, if it doesn't land on the stigma and big pollen tube form again, if there's no fertilization, it will lose the viability. And in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they maintain viability for months. ಕೆಲವಿದ್ರಲ್ಲಿ months ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. You may have heard of storing semen, sperms of many animals including humans for artificial insemination. ಇದನ್ನ you will study in reproductive health. It is possible to store pollen grains ನ store ಮಾಡಬಹುದು of large number of species for years in ಇದು liquid nitrogen ಮತ್ತು temperature very important. Liquid nitrogen at -196 degrees. Such stored pollen can be used as pollen banks ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, similar to seed bank in crop breeding programs. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ pollen banks ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಓದಿದ್ವಿ, we studied our stamen, anther, filament, ಆಮೇಲೆ microspore tetrad, pollen grain, pollen mother cell, ಆಮೇಲೆ 4 layers, epidermis, endothecium, middle layers and tapetum ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will nourish the developing pollen grain. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ it will help in protection. ಆಮೇಲೆ pollen grains diameter 25 to 50 micrometer, outer layer exine, inter layer intern, outer layer sporopollenin, intern layer cellulose and pectin. ಆಮೇಲೆ it will the vegetative cell and generative cell, vegetative cell and generative cell ಅಂದ್ರೆ two cells stage ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ it will produce 2 male gametes, generative cell, and it will shed at the 3 cell stage. ಆಮೇಲೆ pollen grains causes some allergy. ಆಮೇಲೆ it is also used as a food supplement in western countries. ಆಮೇಲೆ we saw with the viability of the pollen grains. Now moving on to the pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the gynoecium, androecium male, gynoecium represents the female reproductive structure. The gynoecium may consist of single pistil, single idre monocarpillary, multiple idre more than one idre multicarpillary. When there are more, fused idre syncarpus, free idre apocarpus. ಇದರಲ್ಲಿ 4 types ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದ್ರೆ monocarpillary, more than one idre multicarpillary. And fused idre syncarpus, ಎಲ್ಲ pistil fused ಆಗಿದೆ syncarpus, free separate ಆಗಿದೆ apocarpus. Each pistil has 3 parts. ಇದು important: stigma, style and ovary. Stigma ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲು, ಕೆಳಗಡೆ ovary. The stigma serves as a landing platform for pollen grains. ಅಂದ್ರೆ it is simple, pollen grains ಬಂದು stigma ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ attach ಆಗುತ್ತೆ. The style is elongated, slender beneath the stigma. The basal bulged part is called ovary. Okay, this is ಅಂದ್ರೆ each part ಬಗ್ಗೆ you are studying the description for your board exams and Neet also. Inside the ovary there is an ovarian cavity, that is locule. The placenta is located inside this cavity. ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Recall the definition and types of placentation that you studied in class 11th. Arising from the placenta are megasporangia, ಅಲ್ಲಿ microsporangia ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ megasporangia, commonly called as ovules. ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ovules ಅಂತಾರೆ. The number of ovules in an ovary may be 1. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ: wheat, paddy and mango.
to many papaya, watermelon, orchids. So ovules, ovary ಒಳಗಿರೋ ovules ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ wheat, paddy, mango is the example. WPM, WPM, RPM ತರ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಇದ್ರೆ PWO. ಸೊ PP ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? wheat, paddy, mango is one, and papaya, watermelon, orchids is many. Megasporangium ಅಂದ್ರೆ ಓವ್ಯೂಲ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is small structure attached to the placenta by the means of the stalk called funicle. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಓವರಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಲಮಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್. ಇದು ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಅಂಡ್ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್. ಇದು ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಂಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಪಾಪಾವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, first the ovule is a small structure attached to the placenta by the means of stalk called funicle. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್, ಇದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ what is that, and the funicle region, ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, this region is called hilum. Okay, thus hilum represent the junction between ovule and funicle. ಅದೇ ಇದು ovule, ಇದು ಮತ್ತೆ funicle junction is called hilum. Okay, this junction is called hilum. Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. ಅದರಲ್ಲಿ how you had exine and intine, ಇದರಲ್ಲಿ you have integuments. Outer integument ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ this is ovule, this is inner integument, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ outer integument. Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು small opening ಇದೆ, that is called micropyle. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ, there is nothing here. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೈನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈನ್. ಸಾರಿ, ಇಂಟೈನ್ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಪೋಲಾರ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್, ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಚಲಾಸಲ್ ಪೋಲ್ ಆರ್ ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಇದು ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. Enclosed with the integuments is a mass of cell called nucellus. Cells of the nucellus have abundant reserve food. ಇದು ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಪಿಟಾ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನರಿಶಸ್ ದ ಪೋಲಮ್ ಗ್ರೇ. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನರಿಶ್ ದ ovule. It has abundant reserve food materials. Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. Male gametophyte ಅಲ್ಲಿ pollen grain, ಇಲ್ಲಿ female gametophyte is embryo sac. ಇಲ್ಲಿ embryo sac ಇದೆ, ಇದು nucellus. Okay, an ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ಒಂದು megaspore ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, single embryo. Next, moving on to the megasporogenesis. Megasporogenesis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. So megaspore mother cell in the megaspores form agadina we call it as megasporogenesis. Okay. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropolar region. Bari ಒಂದೇ ಒಂದು megaspore mother cells is differentiated in this micropolar region of the nucellus. It is large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. Microspore ಇದು ಬಂದು it has dense cytoplasm and prominent nucleus ಅಂದ್ರೆ well shaped nucleus ಅಂತ. The MMC ಅಂದ್ರೆ ಅದು megaspore mother cell undergoes meiotic division. ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, reductional division ಆಗುತ್ತೆ. Okay, what is the importance of MMC undergoing meiosis? Meiosis results in the production of 4 megaspores. 4 megaspore ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ
ಜಾಸ್ತಿ weightage ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ. ಇನ್ ಅ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೋಲರ್ ಎಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಟ್ರಾ. ಈ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೈಲ್ ದ ಅದರ್ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte, that is embryo sac. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ it will develop into embryo. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as monosporic development. Okay, let us study formation of embryo sac in a little more detail. This diagram is very much important. Okay, then diagram based questions barbodu, or you'll have to draw in the board also. The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei, which moves to the opposite poles, forming the 2 nucleate embryo sac. First this step, first nucleus irutte, adu divide agutte. It will form 2 nuclei. It will move to the opposite pole. Idu opposite pole, idu opposite pole. 2 more sequential, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 nuclei. ಇದು opposite, ಇದು opposite. And later ಅದೇ ತರ 8 nucleate stages of the embryo sac. So 8 nucleate ಅಂದ್ರೆ if you can see here 4 form ಆಗುತ್ತೆ. It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclei, that is nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ there is a cell wall formation, but ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ. It is free nuclear. Okay, ಅಂದ್ರೆ cell wall formation ಇಲ್ಲ ಅಂತ. After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ gametophyte ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು embryo sac is formed, or embryo sac. Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell walls, organized into cell. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಇಲ್ಲಿದೆ, 3 ಇಲ್ಲಿದೆ, right? And remaining 2 nuclei are called polar nuclei and are situated below egg apparatus in the large central cell. If you see here, this is the central cell. E part is central cell, and you can see 2 nuclei here, alva? Okay, 2 nuclei irutte. Illi this is chelacell end. Chelacell ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Base of the ovule. ಇದು micropolar end, where you did not have integuments found. ಇಲ್ಲಿ 3 nuclei ಇದೆ, 1 2 3. ಈ ಕಡೆ 3, 1 2 3. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 cell, this is 2 3 4 and 5 6 7. So this is also called as 7 cell and 8 nuclei. Okay, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನ 7 cell 8 nuclei ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಈ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದು ಬಂದು ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ 3 ಚಲಾಸೆಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು antipodal cells. Okay, this is called antipodal cells. There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropolar and constitute egg apparatus. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸಿನರ್ಜಿಟ್, ಇದು egg, but ಈ 3 ಸೇರಿದ್ರೆ egg apparatus ಅಂತಾರೆ. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have special cellular thickenings at the micropolar tip and called filiform apparatus. ಇದರಲ್ಲಿ if you can see here, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್, ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ತರ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್, ವಿಚ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿನರ್ಜಿಸ್. ವೆನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. 3 cells are at the chelacal end called antipodal. ಇದು antipodal cells. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Polar nuclei irutte. So this is 8 nucleate and 7 cell. I hope this is completely clear. Next, moving on.
Next ಬಂದು pollination. Pollination ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In the preceding sessions, you have learned that the male and female gametes in the flowering plants are produced in pollen grain and embryo sac. We have already learned. Male ಬಂದು pollen grain, female gametophyte ಬಂದು embryo sac. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. ಎರಡು non-motile structure ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, but fertilization ಆಗಬೇಕು. How is this achieved? It is achieved through pollination. It is a mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grains to stigma of a pistil is termed as pollination. ಒಂದು pollen grain from the anther in a stigma ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that is called pollination. That process from anther to stigma is called pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve. External agents use ಮಾಡ್ತಾರೆ because they are non-motile structure, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So they use external agents such as water, bees, wind, ಆ ಥರ. So we'll study that later. Now we have to study what are the kinds of pollination. Kinds ಅಲ್ಲಿ it can be divided into three types. That is autogamy. In this type, pollination is achieved within the same flower. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು, it is nothing but bisexual flower. Bisexual ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸೈಟ್ ಪೊಲ್ಮಿನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಥರಿಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೊಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ autogamy ಬರುತ್ತೆ. In a normal flower which opens exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. ಅಂದರೆ this is very much rare. ಒಂದೇ full complete ಆಗಿ autogamy ಆಗೋದು it is rare. Autogamy in such flowers requires synchrony in polar release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should lie close to each other so that self-pollination can occur. ಇದು ತುಂಬ ರೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರೆಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಅದೆರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಶುಡ್ ಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ವೈಲಾ, oxalis and commelinea produces two types of flowers. ಇದರಲ್ಲಿ two types ಇರುತ್ತೆ, chasmogamous and cleistogamous. Chasmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. ಇದು ಸೇಮ್, it has exposed anthers and stigma. Cleistogamous ಅಂದರೆ it do not open at all. ಫ್ಲವರೇ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಫ್ಲವರೇ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಆಂಥರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಓಪನ್. In such flowers, anthers and stigma lie close to each other. When anther dies in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect the pollination. Ade anthers in the pollen grain, so it will be released to the stigma. Thus, cleistogamous flowers are invariably autogamous. Invariable ಅಂದ್ರೆ they are completely ಅಂದ್ರೆ they are autogamous ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ pollen landing on the stigma. Cleistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinator. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿತ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Do you think that cleistogamous is advantage or disadvantage to the plant? Why? ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Gatinosgamy, transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower of the same plant. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಥರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಗೇಟೆರೋಗ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ.
ಆಲ್ದೋ ಗೇಟಿನೋಗ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಈ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇದು ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕು. Genetically, it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. It is similar to autogamy also. It uses pollinating agent also. ಏನಕ್ಕೆ similar to autogamy ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, right? Same flower, sorry, different flower of the same plant. So there is, it is somewhat like autogamy and somewhat like xenogamy. ಎರಡರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದು. Next, moving on, xenogamy. Transfer of pollen grains from anther to stigma of a different plant. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ, ಈ ಫ್ಲವರ್ದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. This is the only type of pollination which brings out genetically different. ಅದೇ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್, ಇದು ಚಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಎರಡು ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಬಂದು ವಿಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಟಿಕ್ ಬಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Pollen grains come in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗೋದು ವಿಂಡ್ ಜೊತೆ, ಅದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grain, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. Ovules ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but the pollen grains released should be more so that ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. Pollination by wind is more common among abiotic. Abiotic ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ wind and water. So wind is more common. Okay, wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸು ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವಿಂಡ್ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಂಥರ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವಿಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೂವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ವಿತ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. They often possess well exposed stamens, and the stamens it should be well exposed so that the pollens are easily dispersed into wind current. Stamens tumba well exposed idre pollen grains will be dispersed, and large often feathery stigma are used to easily trap the airborne pollen grains. And the stigma kuda feathery irbeku so that feather andre ee ತರ irutte, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮುಳ್ಳು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್, ಒಂದೇ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಈಚ್ ಓವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಅ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಬ್. ದ tassels you see are nothing but the stigma and the style which wave in the wind to trap the pollen grains. So ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೆದರ್ಸ್ which will capture the pollen grain. Wind pollination is quite common in grass. Grass ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು wind pollination. Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocot. Monocot plants ಅಲ್ಲಿ water pollination ನೋಡ್ಬೋದು. As against this, you would recall that the water is a regular mode of transport for last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ water is mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as alga, bryophytes and pteridophytes. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gamete. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದು ನೀಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ. ಇವೆರಡು ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್, ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ.
ವಾಟರ್ ಹಯಸಿಂತ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಇದು ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಸ್. These are grown in fresh water and several marine sea grasses such as Zostera. Not all aquatic plants uses water for pollination. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? In the majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the plants. If you see here, water hyacinth, water lily ಎಂದಿದ ತಕ್ಷಣ you feel that it is water pollination. But ಅದಾಗಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ the female flowers reach the surface of the water by long stalk and the male flowers are released into the surface of the water. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. And in ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. Okay, some of them will reach and achieve pollination. In most of the water-pollinated species, both wind pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. And there are pollen grain with covering irutte so that it will not get wet water. Okay, both both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce it. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡರದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Next, in majority of the flowering plants use a range of animals as uh, pollinating agents. Bees, butterflies, flies, beetle, wasps, ants, moths, birds. They are the example of animal pollinating agents. Okay, are common the pollinating agents. Bat also is an example. Among the animals, insects, particularly bees, are dominated biotic pollinating agent. And a bee cell, a ಜಾಸ್ತಿ flowers ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So that is the most dominating biotic pollinating agent. Even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal, tree-dwelling rodents, or even reptiles have also been reported as a pollinator in some species. Okay, ಕೆಲವಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, but most dominating is bees. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. Majority of insect pollinated flowers are large. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೇಗ್ನೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲವರ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈ ಕಲರ್ or fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. ಕೆಲವು ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ the flowers will release the foul odor. To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to the animals. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಥರ. ನೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, floral rewards. For harvesting the rewards from the flower, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. The body of the animal gets a coating of pollen grains, which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. This is simple. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು.
ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ಲೇ ಎಗ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವುದು? ಅಮಾರ್ಫೋಫೈಲಸ್. ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 6 feet ಇರುತ್ತೆ. A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದ ಮಾತ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಮಾತು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟು ಒಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ದ ಮಾತ್ deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥರ. ಮಾತು it will deposit the egg in the ovary. Flower will get pollinated. So understanding. The larva of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. Okay. So these are few questions. E paragraph full questions. You can just read it and you can try to answer it out. Next, outbreeding devices. Majority of the flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Hermaphrodite ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರ್ಮೋಫ್ರೊಡೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ್ವಾರ್ಮ್, ಲೀಚ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆನಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ pollen releases and stigma receptivity are not synchronized. ಕೆಲವಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇದ್ರದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸಿಪ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐದರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್. ಇದು ಒಂಥರ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್. ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಟೋಗಮಿ. ಕೆಲವದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹತ್ತತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ. ಸೊ ಇದು 2 ಡಿವೈಸಸ್. ಥರ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಂದು ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ is self incompatibility. This is a genetic mechanism and prevents self pollen from the same flower. ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ it will let go of the pollen. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, it will let go of only that pollen which ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು it will not allow to make a pollen tube. So it will prevent from fertilizing by ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Another device to prevent self-pollination is production of unisexual flower. Unisexual ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. If both male and female flowers are present on the same plant, such as Kcet and Neet, it is monoecious and bisexual. It prevents autogamy but not gate in a web. In several species such as papaya, male and females are present on different plants, that is, each plant is either male or female, dioecious. These conditions prevent both autogamy and gate in a gap. Okay, next, pollen pistil interaction. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as of the stigma. Often, pollen pistil interaction is ತುಂಬಾ important. Often, pollen of the wrong type, either from other species or from the same plant, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು pollen ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ದ ಇಲ್ಲ. Whether it is of the right type compatible or of the wrong type incompatible. If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-pollination events.
that leads to fertilization. If the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing the pollen germination on the stigma or the pollen tube growth on the stem. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪೋಲನ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ದ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್. ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. Pistil pollen grain ಮಧ್ಯೆ information transfer ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. This dialogue is mediated by a chemical components of the pollen interacting with those of pistil. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ due to the chemical components in the pollen grain. It is only in the recent years that the botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection. This interaction is recent ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen then germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ poles. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ pollen grain stigma ಮೇಲೆ ಕೂತ ಮೇಲೆ it will germinate one pollen tube. ಇದು pollen tube. Okay. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Pollen tube grows through the tissues of the stigma style and reaches the ovary. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ this is ovary. ಇದಕ್ಕೆ reach ಆಗುತ್ತೆ. You would recall that in some plants pollen grains are shed their to cell condition. ಅಲ್ಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. In such plants the generative cell divides and forms two male gametes during the growth of the pollen tube in stigma. Two male gametes form ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. In plants which shed pollen in the three cells condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through a micropyle and then enters one of the syringes through the filiform apparatus. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಇದೆ ಫುಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರೇಟಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರೇಟಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿನರ್ಜಿಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿನರ್ಜಿಟೇ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ destruct the synergid and through filiform apparatus enter ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. Many recent studies have shown that the filiform apparatus present at the micropylar end, ಇದು micropylar end, other one was chalazal end, okay, of the synergis guides the entry of the pollen tube. All these events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tubes enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction. ಇದನ್ನೇ pollen pistil. pistil ಒಳಗೆ pollen grain or tube ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು that is nothing but pollen pistil interaction. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in an incompatible pollination to get desired outputs. You can easily study pollen germination by dusting some pollen on the flowers such as pea, chickpea. ಇದೆಲ್ಲ you can just try ಮಾಡ್ಬೋದು in your lab. Next, as you shall see, as you shall learn in the chapter on plant breeding, breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. Hybrid ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can help in providing commercially different species. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. And the unwanted pollens are ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. This is achieved by emasculation and bagging techniques. There is two techniques, emasculation ಮತ್ತು bagging. So artificial hybridization ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, if the female parent bears bisexual flowers ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆಂಥರ್ಡೈಸಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಥರ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್
ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಥರ್ಸ್ನ if in case bisexual ಇದ್ರೆ. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of stigma with unwanted pollens. ಬೇರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬರ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. When the stigma of bag flower attains receptivity, mature pollen grains collected from the anther of the male parent are dusted on the stigma, and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. Back ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು pollen grains ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ and again they will bag it. So and the fruits are allowed to develop. If the female parent produces unisexual flower, unisexual ಇದು bisexual ಇದೆ emasculation bagging ಮಾಡ್ತೀವಿ. In case unisexual ಇದೆ there is no need of emasculation. The female flower bags buds are bagged before the flowers open. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower is rebagged. ಅಂದ್ರೆ in case unisexual ಇದ್ರೆ emasculation ಬೇಡ because anthers ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. The female flower buds are bagged before the flowers open. The flower open ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the design. ಯಾವ pollen ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು they can rebag it again. Next. Next, moving on. Double fertilization. This is important. After entering one of the synergy. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು one of the synergy enter ಆಯ್ತು pollen tube. It releases two male gametes into cytoplasm of the synergid. Okay. It will release two male gametes. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with the nucleus, thus completing the synagamy. This results in the formation of a diploid cell called zygote. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ that it will it ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದು ಚಲಾಸೆಲೆಂಡ್, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರೆಟ್, ಇದು ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಒಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇವೆರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜೊತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಮೂರಾಯಿತು, ಮೂರಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎರಡು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಯ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಿಟಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೋಲನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ಇವೆರಡ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡು ಬಂದು ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ ಆರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ the other male gamete moves towards the two polar molecule located in the central cell and fuses with them, forming a triploid. in ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೂರಿದೆ. ಸೊ ಮೂರು ಸೇರಿದೆ NNN, triploid primary endosperm nucleus form ಆಗುತ್ತೆ. As this is involved fusion of three haploid nucleus, it is termed as triple fusion. Since two types of fusion, that is syngamy, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ ಆಗೋದು syngamy. Since two types of fusion, that is syngamy and triple fusion, take place in embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization, an event unique to flowering plants. ಇದು double fertilization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is simple. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell and develops into endosperm. ಈ central cell ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು endosperm ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದರಿಂದ ಇದಾಗಿರೋದು ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್,
ಈ zygote ಅದಾದಮೇಲೆ it will develop into embryo. Okay, this is what it happens. Post fertilization, ಇದು fertilization ಆಯ್ತು. Post fertilization ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, following double fertilization, events of the endosperm and embryo development, maturation of the ovule into seeds and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization event. First endosperm ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Endosperm development precedes embryo development. Why? The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. Endosperm ಇರೋದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ the tapetum, it will nourish the embryo. Okay, in most common type of endosperm development, the PN, primary endosperm nucleus, undergoes successive nuclear division to give rise to ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. Other cell wall form ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, the coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but the free nuclear endosperm. ಎಳ್ನೀರು ಏನು ಕುಡಿತೀರಾ ನೀವು, ದಟ್ ಅದು ಒಳಗಿರೋದು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ endosperm. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. It is made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. ಆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೈ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗದೆ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದು ಬಂದು ಪಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಬೀನ್ಸ್, PGB, okay, PUBG type, PGP ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಫೋರ್ ಸೀಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ರೆಸಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಮೆಚೂರ್ ಸೀಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, moving on to embryo. Endosperm ಆಯ್ತು embryo. Embryo develops at the micropolar end of the embryo sac. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, the zygote is situation. Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. ಕೆಲವೇ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ it needs nutrients from the endosperm. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny, are similar in both monocots and dicots. ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಫಿಗರ್ 2.13, ಈ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ zygote gives rise to the pro embryo ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಡೈಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, 2 ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್. ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಅಬೋವ್, ಆಮೇಲೆ ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ. ದ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟಿಪ್. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಹೈಪೋಕಾಟೈಲ್, ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಕಾಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್. ದ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ cap. Root tip is covered by the root cap. Embryos of the monocot possess only one cotyledon in the grass family. For example, in the grass family, the cotyledon is called scutellum, that is situated towards one side of the axis. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ one side ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡೈಕಾಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ scutellum. As its lower end, the embryonal axis has the radical and root tip enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza and coleoptile. ಇದು ಬಂದು ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ coleorhiza, coleoptile. ಸಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಗೆ ಆರ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಸಾ ಬರಬೇಕು, coleoptile ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್.
Okay. Next, the portion of the embryonal axis above the level of the is called illosame epicotyl, and epicotyl has a shoot apex and few leaf primordia enclosed in the hollow foliar structure, the coleoptile. Same ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಲಿಯೋಪ್ಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಿಯೋರೈಸ ಮೇಲೆ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟಿಪ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಸೀಡ್. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಸೀಡ್. In angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. So, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಓದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ to the formation of end product, ಅದು seed. It is often described as a fertilized ovule. Ovule fertilize ಆದ್ಮೇಲೆ it will form a seed. Seeds are formed inside the fruit. Fruit ಒಳಗಡೆ seed ಇರುತ್ತೆ. The seed typically consists of seed coat, cotyledons and an embryo axis. ಒಂದು ಸೀಡಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಟಿಲೆಡನ್ಸ್ or ಒಂದು ಕಾಟಿಲೆಡ್ ಮೋನೋ or ಡೈಕಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, and it will have an embryo axis. The cotyledons of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ thick ಇರ್ಬೋದು due to storage of food. Mature seeds may be non-albuminous or albuminous. Non-albuminous or albuminous. Non-albuminous ನೇ ex-albuminous ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ they have no residual endosperm left as it is completely consumed during the embryo development. ಅಂದರೆ groundnut. I told you here. Pea groundnut beans ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್. ಆಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೀಟ್, ಮೇಸ್, ಬಾರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Occasionally, in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucleus are also persistent. This is very important. Residual of nucleus ಅಂದರೆ nucleus ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will nourish the embryo ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವು part of the nucleus will be left out, that is called perisperm. Okay, that is the residual persistent nucleus. Okay. Integuments ಅಂದರೆ outer integument, inner integument. Integuments of the ovules harden as tough protective seed coats. The micropyle remains as a small pore in the seed coat. Micropyle ಅಲ್ಲಿ seed coat ಆಗಿ ರಿಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. This facilitates entry of oxygen and water into seed during germination. Micropylar ಎಂಡಿಂದಾನೆ ಸೀಡ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಮೆಚೂರ್, ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಡ್ರೈ. ಸೀಡು ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. 10 to 15% ಮಾತ್ರ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಜನರಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್. In case unfavorable, it will enter the state of dormancy. As ovules mature into seeds, the ovules seed ಆದರೆ ovary ಏನಾಗುತ್ತೆ, fruit ಆಗುತ್ತೆ, right? The outer will be fruit, inner will be seed. That is, the transformation of ovules into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. The wall of the ovary develops into a wall of a fruit called pericarp. ಇದು ನೆನ್ನೆನೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc., or may be dry as in groundnut and mustard also. ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ಲೆಶಿ ಇರೋದು ಗೋವಾ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೆಶಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್. ಆರೆಂಜ್ ಕೂಡ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೂಡ. ಡ್ರೈ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈ. Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seeds. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in the early class. In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟು ಓವರಿಯಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿದರ್ ಆಫ್. However, in few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contributes to the fruit formation, that is called false fruit. And the thalamus ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟು if it contributes to the fruit formation, it is called false fruit. In case it develops only from the ovary ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ it is called
True fruits, okay. Although in most of the species, fruits are the results of fertilization. There are a few species in which fruits develop without fertilization. Without fertilization develop ಆದರೆ ಇದನ್ನ parthenocarpic fruits ಅಂತ. For example, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ I told you about parthenogenesis. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಇಂದ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತಾರೆ. Banana is such an example. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and fruits which are seedless. ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. Seeds offer several advantages to angiosperms. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependent. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize in other area. ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ colonize ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. As they have sufficient food reserves, young seedlings ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಅದ್ರದ್ದು ಅದೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನರಿಶ್ ದಮ್. The hard seed coat provides protection to the young embryo. ಅದರ ಆಚೆ ಇರೋ seed coat, it will provide protection to the young embryo. Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variation. Sexual reproduction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ there is new genetic combinations which will lead into variation. Seeds is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. Dehydration ಮತ್ತು dormancy in the state of rest. Mature seeds it is very crucial for the storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. How long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again ಇದು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ from few days to few months. Seeds of large number of species live for several years kuda. Some seeds can remain alive for hundred of years. There are several records of very old yet viable seeds. The oldest in ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ lupinus arcticus excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years. 10,000 years dormancy in the state of rest ಅದಾದ್ಮೇಲೆ germinate ಆಗಿದ್ದು. So recent record ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2000 years old viable seed is of date palm. Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at the King Herod's palace near the Dead Sea. So ಇದು ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ದು, ಒಂದು ಲ್ಯೂಪೈನ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೀನಿಕ್ಸ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಡ್. Next, moving to apomixis and polyembryo. These are few questions which you can just try to figure out the answers. As you have studied the whole NCERT line to line, nimge answers bardirbeku. Although seeds in general are the products of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis, and the seeds are produced without the fertilization. In some species, thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. ಇದು asexual reproduction ತರ, but it will also mimic the sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg is formed without reduction, division and develops into embryo without fertilization. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂದರೆ 2n ಇರುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಎನ್ನಿಗೆ, ಸೊ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ into an embryo without fertilization. More often, as in citrus and mango, citrus fruits ಮತ್ತು mango varieties ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into embryo sac and develop into embryo. Nucleus ಇರುತ್ತಲ್ವ, it will have reserve material, ಅದು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿ it will also develop into an embryo. In some such species, each ovule contains many embryos, ತುಂಬ embryos ಇರುತ್ತೆ. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryo. Tumba embryos is a polyembryo. Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids has tremendously increased in productivity. Hybrid agadrinda productivity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. One of the
problems of hybrid is that the hybrid seeds have to be produced every year produce ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If the seeds collected from the hybrids are sown ಮಾಡಿದಾಗ the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. ಅಂದರೆ ಎರಡರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. If these hybrids are made into apomix, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. And the apomix and without fertilization, so segregation iralla. Then the farmers can keep using the hybrid seeds to raise a new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. So apomictic seeds are useful. Because of the importance of apomixes in hybrid seed industry, after research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. So ಇದನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So thank you all. This is the complete NCERT line to line sexual reproduction in flowering plants chapter. So I hope you all liked it, and please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you don't miss out any notification. And also if you have any doubts regarding any topic, you can just put in the comment section. I'll try to answer it out. Thank you all.